Good morning and welcome to the online LCC class of the General College. And we are already continuing with our poem Our Casuarina Tree by Toru Datto. But before I start off the poem, let me make certain notices. Right. So the first thing is that uh, this class will be available only for the scheduled slot of time. Right. So we will not be providing you this lecture, this video lecture afterwards since this is a class. So only for the class time, the period allotted for the class, will you be able to listen to and see the video or the video class, and after that it will be taken off. And my second point is that uh, there is a link given there in the uh, description box. So what you have to do is you have to just click the link, and there is a form given over there. So you have to fill up the form. Remember, this form is also available for the class time. From the next day onwards, this form will be available only for the first 15 minutes of the class. Right, so first 15 minutes of the scheduled class, you will have that form available. And what is there in the form? The form is primarily the document for your attendance. So in the form, you have to write your name, your ID, whatever ID you have got from the college, your roll number. So there will be 3 slots. Whatever you know, whatever information you have, you just write it down. You don't have to panic about it. এটা নিয়ে অনেক চিন্তা কিছু করতে হবে না। কাউকে ফোন করে আলাদা করে কিছু জিজ্ঞেস করবারও দরকার নেই। যে তথ্য তোমাদের কাছে আছে তাতে যে আইডি নম্বর থাকুক, রোল নাম্বার থাকুক, সেইটা তোমরা লিখতে থাকবে। সেই ফর্মটা প্রত্যেকে ফিল আপ করে লিখে নিও। এটা কিন্তু প্রথম 15 মিনিটের জন্যেই অ্যাভেলেবল হবে, এবং এটা ফিল আপ করতে 1 মিনিটও সময় লাগবে না। ইউ জাস্ট নিড টু ক্লিক অন দ্যাট ফর্ম, টাইপ ইন ইউর নেম অ্যান্ড আইডি, এবং তারপরে তোমরা লেকচারটা শুনতে পারো। রাইট, সো first and foremost, the point is that the video lectures will be available only for the time period of the class that is scheduled in the college routine. Right, so since this is a class, and since YouTube is a platform to which all of us can subscribe and there is no limit, right, the problem that we have faced in the other mediums, so we need to be implementing all these steps as well. Okay, now let us come straight back to the topic that we were discussing, or the poem that we were discussing. And to the extent we have discussed, যতদূর আমরা পড়েছি আমরা দেখেছি যে the poetess is describing the various activities of nature, or of the অফ নেচারই বলবো, এবং তার সাথে সাথে আরও যা যা অ্যাক্টিভিটিস, মানে ধরো অফ দি of animals, of birds, of other plants, of insects, and top of it, the poetess's own imagination surrounding the tree. These are not just mere imagination, but her own childhood experiences, memories, right? Memories. I mean, all these things we have seen in the poem till now. And in the last class, we have ended to the point that the poetess is saying that she hears a lamenting sound from the tree. গাছটা থেকে একটা কান্নার সুর ভেসে আসে, এবং আমরা আগেও দেখেছি যে গাছটা সবসময় there is a poetry, a music around the tree. In the morning there are birds chirping or bees buzzing, তাই না? এবং রাত্রেবেলাতে আমরা আগেও দেখেছি there is a lament that comes from the tree. There is a sort of a lament, যেটাকে কবি বলছেন what dirge like murmur. Dirge is actually a funeral song. So what dirge like murmur do I hear? These are the questions. এবং শেষ হচ্ছে, আমরা আগের ক্লাসে যেখানে শেষ করেছিলাম সেটা এই যে কবি বলছেন এই যে dirge like murmur, এই যে lament, this lament of the tree can reach
টু দি আননোন ল্যান্ড। আননোন ল্যান্ড বলতে এখানে উনি বলতে চাইছেন দ্য ল্যান্ড অফ ডেথ, রাইট, মৃত্যুর পারে যা আছে সেটাকে উনি আননোন বলছেন। এবং ওনার বক্তব্যটাই যে এই গাছের গান তাদের অবধিও পৌঁছয়, এবং through the lament of the tree, those beings, once they have transcended the body, মানে যারা মারা গেছেন, তারাও এই গান শুনতে পান হয়তো, এইটা কবি আশা করছেন। কিন্তু যেহেতু কবি এই আননোন শব্দটা ব্যবহার করেছেন, ওনার মনে হচ্ছে যে দ্য ভেরি ওয়ার্ড আননোন is actually evoking a sense of a distance, a sense of a separation between the two world. Two world বলতে the world to which the poetess belong, অর্থাৎ এই জাগতিক জীবন, এই very mortal existence of the poetess, and the other world or the life beyond death or life after death, if not beyond, obviously after death. কবি ইম্যাজিন করছেন যে তার সুইট কম্প্যানিয়ন্সরা যারা আজ আর বেঁচে নেই, যারা মৃত, তারাও হয়তো এই গান শুনতে পাচ্ছে, তাদের কাছেও হয়তো এই গান পৌঁছচ্ছে, এবং সেই আননোন ল্যান্ডে সেই গাছের ল্যামেন্ট পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু এই আননোন বলে উনি ওনার মনে হয়েছে, পরের লাইনটা দেখে আমরা এটা বুঝতে পারি যে আননোন শব্দটা ব্যবহার করে ওনার মনে হয়েছে যে দিস মাইট বি ক্রিয়েটিং আ সর্ট অফ আ ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু অর বিটুইন আস, এবং তাই কারণে উনি বলছেন আননোন yet well known to the eye of faith, রাইট। এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা ইউজুয়ালি প্যারাডক্সও বলে থাকি। দেখো, আননোন ইয়েট ওয়েল নোন, হ্যাঁ, একদিকে আমি বলছি আননোন, পরেই বলছি ইটস ওয়েল নোন, কন্ট্রাডিক্টরি ফ্যাক্টস আমরা একটা সেন্টেন্সে লিখছি, সেটাকে প্যারাডক্স বলা যেতে পারে। কেন ওয়েল নোন? প্রথমে কেন আননোন? কারণ আমরা জানি না সেখানে কি আছে। কিন্তু ওয়েল নোন কেন? কারণ the poetess is imagining the life that the sweet companions, within quotation, are leading after their death. এবং সেখানেও গাছের গান পৌঁছচ্ছে, গাছের গানরা পৌঁছচ্ছে, এবং হয়তো কোথাও তারাও শুনছে, তারাও হয়তো ফিরে আসার চেষ্টা করছে, কিংবা যদি না চেষ্টাও করে থাকেন তারাও শুনছে, এবং দে অল আর রিমেম্বারিং। সুতরাং এই কবিতাটা ইজ ভেরি সিগনিফিক্যান্টলি আ পোয়েম অফ রিমেম্ব্রান্সেস। বিভিন্ন, আমি প্রথম ক্লাসেও বলেছি যে দিস পোয়েম ইজ অল অ্যাবাউট মেমোরি, সেটাকেই আমি অন্যভাবে বলছি, দিস পোয়েম ইজ অলসো অ্যাবাউট রিমেম্বারিং অ্যান্ড রিমেম্ব্রান্সেস, right? It's a very interesting point. So what, it's well known and at the same time it is unknown, right? So unknown yet well known to the eye of faith, I have heard that wail far, far away in distant lands, by many a sheltered bay, when slumbered in his cave the water wraith and the waves gently kissed the classic shore of France or Italy, beneath the moon, when earthly tranced in a dreamless swoon, and every time the music rose, before mine inner vision rose a form sublime, thy form, O tree, as in my happy prime I see thee in my own loved native clime. Right. So, what the poetess is now telling, that unknown, the land is unknown, and it is yet well known to the eye of faith. So if you have faith, if you have imagination, it is very much known to you, right? আচ্ছা, এখানে আমি একটু থেমে একটা কথা বলি। ইফ পসিবল ইউ ক্যান রাইট অল দিস পয়েন্টস ডাউন ইন ইউর কপি। তোমরা যদি খাতা পেন নিয়ে বসে থাকো তাহলে এইগুলো তোমরা লিখে নিতেই পারো, আমি আস্তে আস্তেই বলছি, রাইট? The next line talks about that the poetess has heard this wail, W-A-I-L, well মানে কান্না, has heard this wail of the tree, even when she was
ইন সাম ডিস্ট্যান্ট ল্যান্ডস। যখন বাইরে ছিলেন, যেরকম ফ্রান্স অথবা ইটালি, সেখানেও কিন্তু তিনি এই ল্যামেন্টটা শুনতে পেয়েছেন। এবং এই যে ডিস্টেন্স ল্যান্ডে উনি আছেন, এটা তো একটা কবিতা। এইটা হচ্ছে যে লাইনটা আমি বললাম, 5-6টা লাইনের মানেটা হচ্ছে এটা, কিন্তু দিস ইজ আ পোয়েম। সো শি ইজ ডিসক্রাইবিং হাউ was the earth at that point of time, or how was the surroundings, or the subterranean terranean life during that time. এবং কিভাবে বলছেন যে ইয়া দ্য পোয়েটেস, লেখো, দ্য পোয়েটেস has heard the crying, lamenting, lamenting of the tree, even in distant lands of France and Italy, even in distant lands of France and Italy. Full stop. The poetess describes this situation, this this situation, situation. The poet describes this situation as the time when, when the water wraith, কবিতাতেই আছে এই শব্দটা, water wraith. You can talk of mermaids, you can even imagine some sort of a genie or a mermaid who resides under the water, সে ঘুমোচ্ছে. So when the water wraith is sleeping and the sea waves are gently reaching, reaching the shore. অর্থাৎ যখন ওয়াটার রেথও ঘুমোচ্ছে, যখন পৃথিবী শান্ত, তখনও কিন্তু এই মেলাঙ্কলিক, লোনলি, লেমেন্টিং মিউজিক কবি শুনতে পাচ্ছেন. দ্য পোয়েটেস হিয়ার্স ইট অফ. রাইট? সো ফুল স্টপ দিয়ে লেখো. The poetess means that even when the earth is sleeping peacefully, comma, the lament from the tree reaches her. Full stop. It actually suggests that even when the earth, the entire earth,
সমগ্র পৃথিবী, even when the entire earth is lying asleep, lying is lying asleep, যখন ঘুমোচ্ছে সবাই, peacefully, lying asleep peacefully, comma, the poetess's mind, poetess তারপরে একটা কমা দিয়ে মানে অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে, the poetess's mind is not at rest. বোঝা গেল? So even when the earth is lying or is sleeping peacefully, the poetess's mind is not at rest. অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে আছে শান্তভাবে, শান্তিতে, কবির মনে কিন্তু তখন শান্তি নেই। কেন নেই? কারণ সবসময় তার মনে পড়ে তার সুইট কম্প্যানিয়ন্সদের কথা। এই যে উনি ডিস্ট্যান্ট ল্যান্ডেও শুনতে পান, এটার মানে কি? এটার মানে হলো গাছটাকে চোখে না দেখতে পেলেও এই মেমোরিটা তার মধ্যে চিরন্তন থেকে যায়। লেখো ফুল স্টপ দিয়ে, রাইট, লেখো, দিস ফেনোমেনন, NON, PHENO MENON, this phenomenon of hearing brings, BRINGS, brings to the foreground an emphasis to the existence of the tree, even when the tree cannot be seen visually. যখন ওটাকে দেখা যায় না, তখনও কিন্তু আমরা বা কবি এর ল্যামেন্ট শুনতে পাচ্ছি, এবং এই ল্যামেন্টের মধ্যে দিয়েই এই ভিজুয়াল ইমেজারির অ্যাবসেন্সে একটা অডিটরি ইমেজ কবির কাছে কিন্তু সবসময় এই মেমোরি, এই ট্রি এবং ট্রি থেকে অ্যাসোসিয়েটেড তার সুইট কম্প্যানিয়ন্সদের মেমোরি তাকে সবসময়, মানে এটা তার মধ্যে সবসময় থাকে, ইজ অলওয়েজ অমনি প্রেজেন্ট, এবং ইজ অলওয়েজ হন্টিং হিম, হার ইজ অলওয়েজ হন্টিং হার, এটা বলতেই পারো। এবং there is a very constant sense of missing of the near and dear ones that looms large in the poetess's mind. তাই না? কারণ আমি আগেও বলেছি, যদি বায়োগ্রাফিক রিডিংয়ে যাই, যেটা আমি আজকেও বলবো, যে দ্য পোয়েটেস হ্যাজ লস্ট হার ডিয়ার ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার অ্যাট আ ভেরি আর্লি এজ। এবং তরু দত্ত নিজেও কিন্তু মাত্র 21 বছর বেঁচেছেন। উনি যা কিছু লিখেছেন সব কিন্তু তার আগেই লেখা। বুঝতেই পারছো যে দে ওয়্যার, মানে at a very early age she felt she has already witnessed the demise of her dear brother and sister. And from this poem we can very well understand, or we can estimate, what exactly was running through his mind, the turmoil that was running through his mind that might have had a havoc on her health. আমরা সেটা জানি না, কিন্তু we might say this, but obviously these psychological, it might affect her psychologically. We can already see this, and this psychological effect
of the remorse can even strike her down at the level of health. Right. So, let us come back to the poem and what it is telling now. Look, that beneath the moon, when earth lay tranced in a dreamless swoon, and every time the music rose, before mine inner vision rose a form sublime. Right. So, what I already mentioned, that now in distant land, lekho, now in distant land, the poetess cannot see the tree. The poetess cannot see the tree. Full stop. However, however, comma, she constantly hears the lamenting, the lamenting music of the tree. Full stop. This music, this music brings to her, কোটেশন দিয়ে লেখো, ইনার ভিশন। যেখানে তো ভিশন নেই, তাই ইনার ভিশন, সে যেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায় কি, দ্য সাবলাইম ফর্ম অফ দ্য ট্রি, দ্য ম্যাজেস্টিক ফর্ম অফ দ্য ট্রি। আমরা আগেও বলেছি যে ট্রিটা কিন্তু সাবলাইম, ইজ সেরিন, ইজ পিসফুল, ইজ ম্যাজেস্টিক। মনে করে থাকো প্রথম লাইনগুলো, দ্য ট্রি ইজ স্ট্যান্ডিং ম্যাজেস্টিক্যালি। It is not only majestic but also heavenly as it connects the earth with the stars. And Toru Dotto was, very much influenced and very much she was attracted by the Indian mythology. So this is a common myth, you can say a common Indian Hindu, or it's not Hindu, it's very Indian a faith. I did not say it's a Hindu, but it's it's there in all religion, or it's there across religion. But we have this faith that after death, Christianity talks of as angels. After death we become angels and we reside in the stars. If you look to the Hindu culture, we also talk of that there is this possibility that the human being will become a star. Not star in the sense of a star in the world living, like it's not that star, but rather a celestial star, a heavenly star. Right. So, this majestic tree, this heavenly tree, that connects the heaven with the earth, or the earth with the stars, this sublime version of the tree, the sublime image of the tree, comes before the poetess's mind, or the poetess's inner eye. Right, so the poetess can visualize the tree. এটার মানে এই, the poetess can visualize the tree even when the tree is physically absent. Right, but the poem will not move very much deep into the world of idealism. It will come back, মানে শুধু কখনো গাছটাকে দেখতেই পাবে না বা দেখার দরকারই হবে না এমনটা নয়। কবি বলছেন যখন পসিবল হয় গাছটাকে দেখা, বাইরে আছি, বিদেশে আছে, তখনও কিন্তু সেই গাছের ল্যামেন্ট শুনেছে এবং গাছের সাবলাইম ফর্ম চোখে দেখেছে। এবং দেখো এখানে এই লাইনগুলো আছেই, দাই ফর্ম ও ট্রি অ্যাজ ইন মাই হ্যাপি প্রাইম। হ্যাপি প্রাইম মানে when I was very young. I saw thee in my own loved native clime. So even the climate, clime is their climate, even the native climate is something that the poet can visualize, or that the very song presents before the poetess's inner vision. এই গানটা থেকেই গান, or the dirge like song, the dirge like murmur, the lament, the wail, the cry, এই শব্দগুলো সবই কবিতায় আছে। That very dirge, evokes the entire native weather before the
before the poetess's eye, and in that climate, in that Indian climate, the poet can see the sweet companions playing together under the tree. Right, so very well you can understand that how traumatic his life was. Traumatic in the sense that how she faced so many deaths at an early life, at an early age, and those deaths, those demises were, uh, you know, were something that she cannot take in, that she cannot bear, unbearable. Anyway, so after talking so much, after talking of so much sadness, what the poet now says is, therefore I fain would consecrate a lay. Right, so you have already seen that the poem has elements of happiness and elements of morose, elements of lamenting, and now at the end there is a conclusion. So the poetess now resolves, after wailing, after shedding tears for her loved ones, the poetess now say that therefore I fain would consecrate a lay. Fain is compelled, is very much Miltonic a line, but I'd not give you much references of Milton. আহ, এই লাইনটার সাথে মিল্টনের লিসিরাস কবিতার খুব মিল আমি অন্তত পাচ্ছি আর কি, এটা পাওয়া যায় আর কি, যদি তোমরা পড়ো তোমরাও পাবে। কিন্তু যাই হোক, একটু মনে রেখো, কখনো যদি পড়তে ইচ্ছে হয় ইন্টারনেটে সার্চ করলেই পাবে মিল্টনের লিসিডাস নামের কবিতা। প্রথম প্যারাগ্রাফেই এইটা আছে, এইরকম একটা আর কি, যে কঠিন পরিস্থিতি আমাকে লিখতে বাধ্য করছে এবং আমি লিখছি। এই ফেন মানে হচ্ছে সেরকম সার্কামস্ট্যান্সেসে পড়েই লেখা। তাহলে আমি বা দ্য পোয়েট বলছেন যে শি উইল দেয়ার ফর রাইট আ লে মানে হচ্ছে সং, সং মানে হচ্ছে কবিতা, রাইট? সং অ্যান্ড পোয়েট্রি in classical concepts are interchangeable and are the same thing, right? So Toru Dotto, was primarily influenced by the classical writings of the Indians as well as the Europeans, এবং উনি যে সময় লিখছেন, this is primarily the age of neoclassicism in the West. So the neoclassical, not in the West but rather in the East, because the East was, moving on through the rereading of the ancient texts, and we as Indians, we ourselves also have a background of classical literature. So mingled by these two, because of a mixture of these two, the poetess, you know, talks of or says poetry as a lay, right? So she will write a song or she will write a poem unto thy honor, means upon your honor. So she will write a poem, and the poem is dedicated, is honored upon the tree. It is the tree যাকে ঘিরে, যাকে কেন্দ্র করেই কবিতাটা লেখা হবে। Beloved of those who now in blessed sleep for a repose. So you are the beloved of all those. মানে শুধু ট্রিটাই নয়, এই গাছটা কিন্তু তাদের প্রত্যেকের কাছে খুব ইম্পর্ট্যান্ট ছিল। যারা আজকে আর নেই তাদের কাছে কিন্তু গাছটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট ছিল। কবির কাছেও যেরকম, সেরকম তাদের কাছেও ছিল। তারা আর নেই কিন্তু গাছটা আছে, এবং তাই কারণে এই গাছটা সবসময় কবিকে তাদের কথা মনে করায়। এবং তাই কবি বলছেন শেষে যে আমি তোমার জন্য একটা লাইন বা কিছু লাইন লিখতে চাই। কেন লিখতে চাই? তার পরের লাইনগুলো যদি পড়ো, উনি এটাই বলতে চাইছেন যে ঠিক ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেরকম কবিতা লিখে গাছটাকে ইমর্টাল করে গেছে, আমিও একটা কবিতা লিখে তোমাকে, মানে ক্যাসুরিনাকে বলছে, তোমাকে ইমর্টাল করে যেতে চাই। বিকজ আই অ্যাম অলসো মর্টাল, আই অ্যাম অলসো সাবজেক্ট টু ডেথ। সো ওয়েন আই উইল ডাই, হু উইল রিমেম্বার ইউ? এবং দেখো, আজকে আমরা বসে এই যে ক্লাস করছি, উই আর অলসো রিমেম্বারিং দেম only because of the poem.
তোমাদের তো সনেট 18 ছিল, তোমরা তো পড়েছো, সেখানে ডেথের কথাও পড়েছো। শেক্সপিয়ারের সনেট 18-এর কথা বলছি, সেখানে তো ডেথের ইস্যুও ছিল, ইমর্টালিটিও ছিল, এবং শেক্সপিয়ার তো ওখানে বলছেন যে কিভাবে কবিতা লিখে ফেয়ার ইউথের বিউটিকে সে সারা জীবনের জন্যে, বা জীবন বলবো না, ইটার্নিটির জন্যে প্রিজার্ভ করে গেছে। এবং সত্যি উনি করে গেছেন, আমরা আজও পড়ি। এবং we you know the beauty of the fair youth is very much, or is very much preserved in our mind only because of the poem. So it is the same concept that Toru Dotto is using, is borrowing and utilizing to কেন করছেন, to save the tree from last line, last phrase, oblivion scars. oblivion মানে ভুলে যাওয়া, কার্স মানে জানো, ইটস আ সর্ট অফ অ্যান অভিশাপ। সুতরাং ভুলে যাওয়া ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অভিশাপ অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েটেস। এই 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 যে এত ইন্টেন্স ইমোশনাল একটা গল্প, এটা যদি সবাই ভুলে যায়, সবাই যদি মৃত্যুর করে ঢলে পড়ে, তাহলে what is the meaning of life, right? So this poem also has a very existential stance at the end, that what ultimately matters in life. And the poem is, আমি এতক্ষণ বলে এসেছি মেমোরি, আমি এখন বলবো the poem is trying to defy death through memory. এই যে মাঝখানের যে দুটো লাইন আছে, সেই দুটো লাইন কোটেশনে আছে, দেখো, ফিয়ার, ট্রেম্বলিং, হোপ অ্যান্ড ডেথ, দ্য স্কেলেটন অ্যান্ড টাইম, দ্য শ্যাডো। দিস লাইনস আর ফ্রম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইউ ট্রি বলে একটা কবিতা আছে, সেই ইউ ট্রি কবিতার এই লাইন। এবং উনি বলছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেরকম ইউ ট্রির কবিতা লিখে ইউ ট্রিকে ইমর্টালাইজ করেছেন, শেক্সপিয়ার যেরকম ফেয়ার ইউথের কবিতা লিখে ফেয়ার ইউথের বিউটিকে ইমর্টালাইজ করেছে, ইটার্নিটিতে দে হ্যাভ মেড দিস থিংস ইটার্নাল। ঠিক একইভাবে আই এম অলসো কম্পেলড বাই দ্য সিচুয়েশন। কম্পেলড বলতে পরিস্থিতি বাধ্য করেছে বলতে, ডোন্ট টেক ইট নেগেটিভলি, মানে কেউ তাকে জোর করে লেখাচ্ছে এমনটা নয়। দ্য সিচুয়েশন ইজ সাচ দ্যাট শি ইজ কম্পেলড টু রাইট, শি ইজ ফিলিং এ ন্যাচারাল আর্জ টু রাইট। রাইট, খুব ইন্টারেস্টিং যে হাউ কম্পেল is actually talking of something natural over here, right? So Kenneth Brooks have called this as something paradoxical that is inherent in poetry. So yeah, it is, to some extent it is. And you can see that how a very word compel is actually talking of the natural tendency of, on the part of Toru Dotto, to express her sorrow and to make the sweet companions, or the tale of the sweet companions, immortal. Right, so this is actually where we come to the very end of the poem. And I've also given you some points that you can write down. One more point that I would like to add, if you are writing it down, it would be something like this. Just give me a minute. Yes, so yeah, I would not complicate it much. I'd rather like to end it up over here. The last line, or if I need to sum up the poem in 2 to 3 lines, then it would be something like this, that this poem is about a memory of the poet about her beloved brother and sister who has died at a very early age. The title of the poem talks about a tree, and indeed the poem itself is about a tree, but with the tree at the center, with the tree as the focal point. Home, বা হোমও বলতে পারো, বা উইচও বলতে পারো, because whom I am trying to add more human values to the tree, but you can write to which
all the sweet companions were attracted and had a very close linkage বা লিঙ্ক সেই ট্রিকে ঘিরেই কিন্তু পুরো কবিতাটা লেখা and the association of the tree or the remembrances of the tree brings all the associated images of the sweet companions, right? The poetess hears of the tree even in distant lands, hears from the tree even in distant lands, and it is this music from the tree that you know that makes the tree or makes the sublime form of the tree very much a visible phenomenon before the inner vision or inner eye of the poetess. Finally, the poetess would be willing or is willing would be very much would feel very much or would feel a sense of a deep peace within if she could write a lay, if she could compose a poem in honor of the tree whom or which will be remembered even after this last person remembering the sweet companion dies. Right? So, even after the death of the poetess, it is the song, the lay, that will make the tree immortal. Right, so this is where I'd like to end the poem, and this is where I'd like to end the entire, our understanding of Toru Dotto's our Casuarina tree. The lecture will remain on the or on YouTube only for the scheduled time of the class, and in the description box there is a link. You can just click it on and fill it up. It's quite easy. You just need to add your name and your ID that you have got and your roll number if there is any, and then send it. You need to click the send button so that we can have your attendance. It's just on an experimental mode. You can freely do it, and you don't have to panic much about it. You don't have to make numerous phone calls to any number of teachers to ask the technicalities or stuffs like that. It's quite simple. শুধু ক্লিক করে ওটা দিও। আমি দেখতে চাই এটা। আমি পার্সোনালিও বলছি, I need to know that who of you are actually studying this and who are not interested. So I need to know this, right? So while I'm speaking before the computer screen right now, I'm quite curious and interested to know that how far you are reading and what exactly are you doing in those phases of the classes, right? So that's all for today. Thank you very much. You just click it on the description, the link in the description box, and sign it up, and then listen to the lecture. It's available only for a very short span of time, and from the next class it would be available even for a shorter span of time. So be cautious, be attentive. I wish all the very best to you for your upcoming academic activities during the course of this semester. Thank you very much.